Chris, do canal Urbex Hill, é conhecido por explorar prédios abandonados em Cleveland, Ohio, e ao longo do tempo já viveu várias situações estranhas, mas essa ficou marcada como uma das mais perturbadoras. O local em si carregava uma história sombria, uma rua abandonada onde, 7 anos antes, uma mulher havia sido encontrada com um tiro na cabeça em um caso tratado como homicídio. Mesmo assim, ninguém nunca foi preso. Chegando ao local no meio da noite, Chris começou a exploração e, desde o momento em que entrou, sentiu que o ambiente tinha uma energia pesada. Somebody was in here smoking. A igreja estava em ruínas, com vidros quebrados espalhados pelo chão, paredes destruídas pelo tempo e vários sinais de uso de drogas por toda parte, fazendo o lugar parecer tudo menos abandonado. Mesmo assim, ele continuou explorando. No começo, os barulhos eram sutis e fáceis de confundir com sons de animais, mas quanto mais tempo permanecia ali, mais difíceis eles ficavam de ignorar, já que os sons começaram a parecer intencionais, ecoando pelo prédio de uma forma nada natural. Swore I heard something. Oh shit. I think that's an animal. That's weird. That was upstairs. Oh shit. That was loud.
Por um momento tudo ficou em silêncio, mas a calmaria não durou muito, pois algo se moveu mais ao fundo do local, deixando claro que ele não estava sozinho. Mesmo assim, ele decidiu seguir para uma das casas próximas, algo de que mais tarde se arrependeria. There's a path going through here. Like a lot of people must walk back here. That's kind of sketchy. This place is destroyed. Yeah, somebody's been up here smoking. Ele entrou na casa e encontrou o lugar em um estado ainda pior, tomado por mofo, podridão e sinais de abandono, enquanto sirenes ao longe ecoavam do lado de fora, aumentando ainda mais a tensão. Foi então que percebeu que não estava sozinho. Hope I don't find a body down here. It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Sorry. I didn't know nobody lived there. Oh my god. Shit. It smelled like piss. I knew somebody was in there. Oh. There's somebody living in there. That is sketchy. Mais tarde, ao revisar as gravações, a situação tomou um rumo ainda mais sombrio quando ele percebeu o que parecia ser outra pessoa dentro da igreja, ao mesmo tempo em que ele estava lá. Não dava para saber se era a mesma pessoa ou não, mas uma coisa ficou clara: lugares como esse nem sempre estão vazios, e entrar neles envolve riscos reais. As imagens a seguir foram publicadas no canal de Jake Duffner no YouTube, no verão de 2017. No vídeo, um grupo de exploradores urbanos invade um hospital psiquiátrico abandonado em Nova Jersey, que antigamente funcionava como um manicômio infantil. Hoje, o lugar está em ruínas, isolado e cercado por rumores de invasores e moradores de rua vivendo lá dentro. Mesmo assim, eles entram no prédio principal passando por uma abertura na cerca. Lá dentro, encontram salas destruídas, equipamentos enferrujados e seringas espalhadas pelo chão, mostrando o quanto o hospital se tornou perigoso e abandonado. Conforme avançam, começam a ouvir barulhos estranhos e suspeitam que possa haver alguém no local. Pouco depois, algo acontece e deixa claro que eles não estão sozinhos dentro do prédio. Can we go up there? Yeah. They brought the door down. Are you ready? Hunter, you go first, you fucking muscular. Oh, that's lucky sketch. I just heard something. I really did. Oh God. Dead ass. Shh. I hear that. All right, go downstairs. Go downstairs. Dead ass. We hear something. Yeah. Something up there. Faster. Go. It's a bird. You think? Oh, it's the pigeons. Yeah. It's pigeons. Okay. It's the pigeons. Guys, it's just pigeons. All I right. completely forgot. Thank God we brought like a person here to tell us. Come with me. Shh. Wait. It's just pigeons, bro. I'll f that pigeon right in the floor. That's not. That's not a pigeon. All right, get out of here right now.
Oh my god. Get out, get out, get out. Shh. Shh. Yeah. I heard it again. Alright, just get out here, get out here. Quick. Someone's in here, deadass. Assustados com os sons vindos dos andares acima, eles decidiram que já tinham ido longe demais e encerraram a exploração antes do planejado, saindo do hospital o mais rápido possível. Enquanto corriam para fora do prédio, tentavam encontrar uma explicação para o que ouviram, imaginando se eram pombos, o vento ou talvez alguém andando silenciosamente lá em cima. Porém, mesmo depois de saírem, novos barulhos continuaram ecoando de dentro do hospital, como se quem estivesse lá estivesse tentando expulsá-los do local de uma vez por todas. Alright, yeah, that was either a homeless person or... I just want to watch the window. Alright, yeah. No, let's walk to the other side where we were going up. Come on. No, because if he heard if there was actually somebody in there, he would walk to the window and look out. Yeah, facts. We probably won't walk up there with light shining. Huh? Alright. Shh. Alright, yeah, just leave. Just leave. Oh my god. Did you hear that? Go, guys, Here. go over. Okay. Here, take this. Take this. Alright, let the girl go. Yo, fuck that. Deadass. Yo, there's high key somebody in there, deadass. Oh my god. I can't see anything. I don't want to face the light towards my face. Here. Yeah, there's definitely someone in there. Definitely somebody in there. I just want to see a head pop out to confirm that there was somebody in there. Yeah. Honestly, people rewatching this right now are probably going to leave in the comments if they see something right now. So leave in the comments if you guys see anything. They always point out sketchy stuff. I just want to see a head pop out, bro. Like that. Yeah, deadass. That'd be insane. I'll stay here all night just to wait for a head to pop out. What? Stop, bro. Stop making shit sketchy, bro. Damn. Alright, let's get the fuck out of here. Yeah, just leave. Quando se afastaram do hospital, eles começaram a revisar o que tinham ouvido lá dentro. Passos pesados no andar superior e um barulho forte do lado de fora, como se algo tivesse sido arremessado em direção a eles. A sensação de que havia alguém no local não saía da cabeça, embora tentassem atribuir os sons ao vento, entulho ou pombos. Ainda assim, pelas condições do prédio e a facilidade de alguém se esconder ali, não era difícil imaginar que alguém realmente estivesse dentro, talvez até vivendo no hospital, e que aqueles ruídos fossem um aviso para que eles fossem embora. Antes de irmos para o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para receber novos conteúdos assustadores toda semana. Você também pode se tornar membro e fazer parte da família Zona do Medo. E agora, vamos para o próximo vídeo. Em maio de 2026, um dos vídeos de exploração urbana mais assustadores foi publicado no canal Lost Adventures. Na ocasião, o criador Luke se juntou ao amigo Colin para explorar um restaurante abandonado no interior da zona rural da Inglaterra. Desde o momento em que chegaram, perceberam que o lugar era diferente, já que o prédio parecia extremamente deteriorado e instável antes mesmo de entrarem. Eles admitiram estar com um mau pressentimento sobre a exploração. Todo o local transmitia uma sensação estranha, como se um passo em falso pudesse acabar muito mal. Ainda assim, decidiram entrar pelo acesso lateral para ver o que havia sido deixado para trás, sem imaginar que aquilo não era apenas um prédio abandonado, mas sim uma armadilha cuidadosamente preparada, disfarçada de casa esquecida. Is it open? Right. Yeah? Yeah, it is. Oh! The hell? The hell? How's that happen? How's that happen? Look. Oh my Someone's, god, I didn't even see someone's that. tied that to the door. Mate, someone's actually tied that to the door. Oh, what the hell, man? What? Something just flew at me, I thought. Oh my god! This place is crazy, I on don't it? even know if I want to come in it. God, that's crazy, isn't it? You've barely made it 2 foot in and things are flying at you. I'm scared. I'm scared. This is nuts. Oh my god. Bugatti Ferrari action. What was that? Don't know. You heard that, right? Yeah? What the hell was that? Where'd it come from? I don't know. Just like a thump. Like someone shut a door. There is an upstairs. God, you haven't been up there yet. No. I don't know if I wanted to stay at that ceiling. True.
Poucos minutos depois de entrarem, eles já começaram a ouvir fortes batidas pelo prédio. Assim que abriram a porta de entrada, um barril preso por fios caiu na direção deles, revelando uma armadilha improvisada e um claro aviso para não entrarem ali. Mesmo assim, decidiram continuar explorando e avançaram ainda mais pelo local, percebendo o quanto a estrutura estava destruída e perto de desabar. Apesar do perigo, seguiram lentamente até o porão para investigar a antiga cervejaria do prédio, onde acabaram encontrando mais uma surpresa inesperada. There's a door here. Yeah, go through there and see if we can get in there. It's open. If not, we'll have to go the other way. How's that, bro? I don't know. What the fuck was that? How's that? Hello? What? Oh, fucking hell! What the hell was that? Oh, that's a tell me. Mate, that was huge. What's happened? What the hell was that? Oh my god. There's a radio. There's a radio on the back Whoa, of the door. what? How? That hasn't fallen down from up. Why the hell has someone done that? Mate, that was crazy. Oh my god, it looks incredible in here. Look at this. Oh yeah, look at this. Whoa, bro! You okay? Yeah, I think so. Ah, Damn. fuck. Damn. Mate, someone put that on the floor. Was it covered up? Yeah. Damn. That really hurt. Ah, gits. Who the bloody hell's done that? Whoa. Mate, we gotta be extra careful in this place. Mate, I actually feel like someone set traps in here for us. It's I got a really little think bit they've weird. done that. God, you sod, that really hurt. What was going on then? Was this I just put my foot down and just disappeared through it. was that like on there then? Yeah, I think so. Damn, man, we gotta be really careful. Hey, That looked like it hurt, bro. you know, I nearly smashed my face on the floor. I was literally nearly on the floor. It was that. A essa altura, já estava claro que a casa havia sido armada de propósito, e pelo tipo de armadilha montada, não parecia ser apenas para assustar invasores. A forma como o objeto caiu quando abriram a porta, junto com o buraco escondido de maneira tão estranha, deixava evidente que quem preparou aquilo queria machucar seriamente qualquer pessoa que entrasse ali. Mesmo depois disso, eles decidiram continuar e seguiram para o andar de cima. Porém, agora estavam muito mais cautelosos, observando cada passo e desconfiando de cada porta, sem saber qual movimento poderia finalmente levá-los longe demais. Well, have you checked what's that way? I Oh, don't no, I know. didn't even see that. That's a toilet. Is it a toilet? I don't know. I don't know. It says something weird on it, doesn't it? Is it open? Whoa! Ow! Mate, someone's doing this on purpose. They really are. This place is gonna give me a heart attack, Look, mate. it's tied around the leg. Someone's tied it around the leg of that. No way. What the hell is going on in here? Why are people setting traps up in here? Do you reckon it's like the owner or like a neighbour or something? It could be, couldn't it? I've seen it before. That was not a pleasant experience. Oh, it's it. Is it? Yeah, well, I think so. Yeah, because there's the stairs up there. Look. Oh, that. There's a banister. So it must be this door next to you on the left. You can go first. I'm terrified. Yeah, that's weird. What is it? So it's just falling. Hang on. Look, again. Someone's tied that to the door. No. Someone's tied that to the door. You can't even. I can't even see it on there, mate. What is it? I don't know. Oh, Ask it. Shit. what the? Mate, why are people doing this? Depois de encontrarem mais uma armadilha, eles ficaram abalados, mas decidiram continuar e subir para o andar de cima. Ao chegarem na escada, perceberam que aquela parte da casa estava ainda mais destruída, com degraus desmoronando, o teto cedendo e um enorme buraco no chão coberto apenas por uma tábua de passar roupa. Era claramente a área mais perigosa do prédio, mas mesmo assim, continuaram avançando, sem saber se o próximo passo poderia dar algo errado.
There's an ironing board as a floor. Yeah, I know. I saw that earlier when we were downstairs. I don't even know if this door's going to open. Oh my word. Mate, we need to be really careful when you're The holes. What? Oh my god. Oh my god. Hey, look at that. Mate, this don't work. Oh my god. Oh my god, no. It's been good knowing you, bro. Wow, it's been fun, man. We've had some good times. Places. Good times. This is the last one then. I'm joking around, but you could actually fall through there at any Mate, second. this is... There's a huge gap here what I'm stood on. Just be careful. Serious note now, this is actually quite dangerous, isn't it? Yeah. Yeah, mate, that's serious. Look. I know. I think do one at a time. Yeah. Completely get across. I still don't know if I can do this. What, man? Shit, bro. You alright? Yeah, there's tripwire, man. Look. Mate, we need to get out of here. Bro. It's ridiculous. I could have went down there, bro. Why the fucking hell has someone done that? Why is there a tripwire there? Yeah, I hate this place now. Whoa, I could have just smashed my head into that, everything, bro. I don't believe that. Look. Yeah, that proper got me there. Oh. That's really strong, isn't it? Yeah, I sort of like clicked on it, I didn't know what was happening, and then fell twice sort of on it. It was really weird. Hell, mate. Depois desse susto, eles praticamente perderam a vontade de continuar explorando o prédio. Porém, antes de irem embora, perceberam um último cômodo naquele andar. Mas assim que abriram a porta, se depararam com algo ainda mais perturbador do que tudo o que tinham visto até ali. There's one more room over there. I feel sick after I know, that. mate, I can't believe someone would do that. I was on edge anyway. I think, do you know what I'm going to do? I'm going to get rid of that, actually, because that is... Bloody hell, that is really strong. That is so bloody dangerous. Yeah, proper caught me. I think this is the last... Oh! Fucking hell. Bro, I thought you got an axe in the face then. Someone's... Nearly did get a fucking axe in the face. Oh my god. I can't believe that, mate. Wow. Mate, we just need to go, I think. Oh. What the heck, bro? Yeah, this... I'm not even going to go. Shall we just Is get... there anything even in there? No, it's... I mean, mate, There's not even anything in here. Why the fucking hell would someone do that? I don't know. I feel like I don't even want to go in there. What's next, you know? Well, that's it. There's nothing else in it. Depois dessa experiência quase fatal com o machado, Colin e Luke decidiram abandonar de vez aquela casa, que acabou se revelando uma verdadeira armadilha mortal. Por alguns segundos, eles nem conseguiram entender direito o que tinha acabado de acontecer. Um machado havia despencado bem na frente deles, balançando com força suficiente para causar ferimentos graves, caso Colin estivesse apenas um pouco mais perto. Aquilo não era apenas mais uma armadilha para assustar invasores, mas algo muito mais perigoso, claramente preparado para machucar seriamente qualquer pessoa que entrasse ali. Abalados e quase sem conseguir falar, os dois perceberam o quanto tinham tido sorte de sair daquele lugar, sem algo ter acontecido com eles. No fim, nunca ficou claro por que alguém transformaria uma casa praticamente vazia em uma armadilha tão extrema, mas uma coisa era certa: quem fez aquilo tinha intenções perturbadoras e perigosas, e os próprios exploradores deixaram claro que ninguém deveria voltar a entrar naquela casa. O vídeo a seguir foi publicado no canal Explore a Lot Paranormal. No vídeo, Larry e seu amigo Andy investigam uma antiga fazenda abandonada em uma área isolada do Reino Unido, cercada por rumores de assombração. Relatos online dizem que a família que morava ali teria vivido eventos perturbadores antes de abandonar o local, o que aumentou a fama sombria da casa. Por isso, os dois decidiram entrar para verificar se o lugar era realmente assombrado. No início da exploração, caminharam pelos corredores escuros sem encontrar nada além do silêncio de uma casa vazia há anos. Porém, pouco depois de entrarem, começaram a ouvir barulhos estranhos vindo de dentro da propriedade. Yeah. There's someone upstairs. Do you think? 1000%.
big footstep. Couldn't have been a big rat, could it? That was massive. Hello? Oh. Oh. Footsteps in the room above us. I'm like stunned. You don't think? Again. It's not come from the other side of that wall. Hello? Something's moving there. What is that? Steps. Is someone here? We're just explorers. Catch myself. There is something moving, isn't there? Should we go up there? Yeah, let's just go and check. Pouco depois dessa sequência de passos e batidas altas, eles perceberam que não poderiam ignorar o que estava acontecendo e decidiram investigar a origem do som antes mesmo de realizar qualquer teste paranormal. Também não conseguiam se livrar da sensação de que havia alguém no andar de cima, possivelmente provocando os ruídos de propósito para assustá-los. Enquanto se aproximavam das escadas, os sons continuavam e a cada passo, as batidas ficavam mais fortes e agressivas, como se algo estivesse esperando por eles no topo da escada. I heard something. Mate, that was a fucking floorboard. Hello? My heart's pounding. Yeah, I know. I swear. No. What the fuck? What? Oh my god, I feel like I can't breathe. What is that? What is that? And I'm freaking out. What the hell is that? There's something. What the flying effing hell? Was that a door in there? Yeah. We need to go upstairs. That was It's a big stopped. bang from upstairs. Hello? Mate, go up. We've got to go and see what that is. See? Shit. Is that bang again? We need to determine. That was another door. Or the door. Right, we need to go and see what the hell that noise is. Enquanto subiam as escadas, o som estranho de rangido não desaparecia. Ele parecia se estender pelo corredor acima, como se algo ali estivesse avisando para eles não continuarem. Mesmo assim, seguiram em frente, determinados a descobrir a origem das batidas e dos barulhos. No topo da escada, começaram a checar cômodo por cômodo, tentando explicar os sons pelo vento ou pela própria estrutura antiga da casa. It's down there now. Okay, that's just a gust of wind. Whatever that noise is, it went from here. What the hell is going on? Holy shit. That's freaking me out. Okay. We think we have debunked the weird squeaky duck sound. I think it was this door here. I think it was the hinges. I mean, that doesn't explain the footsteps we heard up here, though. No, they were on the next Yeah. floor, weren't they? But we figured that out. Anyway, we know what... I don't know if that was the wind, but that door's just opened behind you. I didn't feel any wind come through here. And then something banged down here. But Andy did some research. You found that a medium apparently did an investigation in this house and picked up... Sound like a front door? Downstairs. Was that you? What the hell was that? It sounded like someone was going... Was it that? Let me zip on my bag. No, it was a noise.
Okay, but we're back anyway. So I heard footsteps down there then. Right, now just to clarify, we close all doors. And the ones downstairs are like really firm. And I heard footsteps just before that. There's some weird noises. This house is weird. Pouco depois disso, os exploradores voltaram para o andar de baixo ainda confusos com os passos que tinham ouvido, principalmente depois de perceberem que o som de rangido era apenas uma das dobradiças antigas da porta se movendo no escuro. Lá embaixo, fizeram alguns testes paranormais básicos, chamando por respostas nos cômodos vazios. De vez em quando, captavam ruídos fracos nos equipamentos, mas nada conclusivo o suficiente para provar que a fazenda era realmente assombrada. Então, no meio da investigação, tudo mudou quando notaram luzes de farol se aproximando à distância e perceberam que alguém estava indo direto em direção à propriedade. Oh, it's a farmer. Where? Is it coming? Was that it then? Yeah, but I don't understand what it was. Shit. Of course. I think we're okay. We're okay. He probably thinks we're robbing his farm or something, doesn't he? Should we just let him know we're here? Yeah, maybe. Here he's coming, I think. Hi. Well, it's obvious that you shouldn't be in there. We're just photographers. We're just taking some photos. I don't care. You can't just turn up and not ask for permission. Out. Okay, Okay. that's alright. We're not here breaking anything, though. So everybody says, but if it's getting worse, I can promise we've not done anything like that. I can swear. everybody says the same. No, I'm I not being understand. funny. I understand. Well, you obviously come looking for haunted ghosts. What makes you think that? Well, Do we look like Sounds ghost hunters? the biggest problem is the only reason I was so long in coming up, I've got a shooter that's turned up down there, and he walks up through the wood and he shoots knowing that there's nobody up here. Well, you are. Yeah, but he's not going to be shooting at the house, is he? No. He shoots with a thermal image. Oh, okay. So your heat signature is target. He doesn't know that house is there from in that wood. It's just a heat signature that he looks at. That's my problem. Homem fazendeiro, provavelmente proprietário, chegou irritado e deixou claro que eles não eram bem-vindos, pedindo que saíssem imediatamente e até alertando sobre um suposto homem armado na região que usava uma arma térmica para atirar em qualquer fonte de calor no escuro. Após alguma discussão, os dois lados se entenderam. Ele queria sua propriedade respeitada e os exploradores perceberam que não valia a pena continuar a investigação, então decidiram ir embora. De volta ao carro, ainda confusos, comentaram sobre a experiência, ficando apenas com passos estranhos, sons inexplicáveis e uma atmosfera inquietante na fazenda, o suficiente para gerar dúvidas, mas não provas de que o local era realmente assombrado. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito, e aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.